order. First, the NCC cadets, followed by the dignitaries, then head of the departments, graduates, and followed by the lamp lighting students. Ladies and gentlemen, may I request you to kindly rise as the procession enters the hall. To our founder chairman, late P.K. Das. Please be seated.
seated. With the realization of one's own potential and self-confidence in one's ability, one can build a better world. Quote by Dalai Lama. Ladies and gentlemen, a very warm good morning to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all to the lamp lighting and passing out ceremony. I, Mrs. Anusmina Thomas, Associate Professor. I, Mrs. Jinsi Elias, Assistant Professor, host today's event. In loving memory of our beloved founder chairman, late Sri P.K. Das, let's observe 1 minute silence followed by invocation. Please be seated. To give a red carpet welcome to everyone assembled here, may I take the pleasure of requesting our respected Vice Principal, Dr. Professor Kumari Haripriya Obi, NEHRU College of Nursing, to welcome the gathering. A very warm good morning to all. Honorable Chief Guest of the Day, Professor Dr. C.P. Vijayan, Pro Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences,
Respected Chairman and Managing Trustee, NGA, Advocate P. Krishnadas Sir, Srimati Usha Devi P., President, Kerala Nurses and Midwives Council, Dr. P. Krishnakumar, CEO and Secretary, NGA, Dr. P. Tulasi, Managing Trustee, NGA, Dr. R.C. Krishnakumar, Director of Operations, PKDAMS, Dr. M.A. Andrews, Principal, PKDAMS, Dr. S.P. Rajan, Medical Superintendent, PKDAMS, Mrs. Sumita Krishnadas, Management Representative, Professor Dr. Kavidamol PJ, Principal, NEHRU College of Nursing, Mrs. Jinsi Joseph, Nursing Superintendent, PKDMS, other dignitaries on and off the dais, other invitees, dear parents, teaching and non-teaching faculty of NEHRU College of Nursing, and my dear students. It's a great moment of extreme pleasure to welcome you all gathered here on this auspicious day to celebrate the lamp lighting ceremony of 10 batch of BSc Nursing students and bid farewell to 4th, 5th and 6th batch of BSc Nursing students of NEHRU College of Nursing. On behalf of organization, first of all, I would like to welcome Honorable Chief Guest, Professor Dr. C.P. Vijayan, Pro Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences. Sir, we are grateful to you for accepting our invitation in the midst of your busy work schedule and being here with us to bless our students. Dear students, you are lucky to have an eminent leader from your mother university to bless you with his prestigious presence and valuable words on this immemorable day in your life. A warm welcome to you, sir. Next, I welcome our respected Chairman and Managing Trustee, NJ Advocate P. Krishnadas Sir, who is very keen in maintaining quality education by making available all the resources in time. On behalf of NEHRU College of Nursing, I extend a gracious welcome to you, sir. With great pleasure, I extend a gracious welcome to our beloved Kerala Nurses and Midwives Council President, Mrs. Usha Devi Madam, to this function. It's our pleasure to have you, ma'am, here with us on this auspicious day. I wholeheartedly welcome P. Krishnakumar, CEO and Secretary NGA, and Dr. P. Tulasi, Managing Trustee NGA, to this function in their absentia. Now I extend a glad welcome to Dr. R.C. Krishnakumar, Director of Operations, PKDMS, to this function. I feel delighted to extend a cheerful welcome to respected and beloved Mrs. Sumita Krishnadas ma'am to this great event. Welcome, ma'am. I extend a warm welcome to Dr. M.A. Andrews, Principal, PKDMS, and Dr. S.P. Rajan, Medical Superintendent, PKDMS, in their absentia to this function. Then I extend a warm welcome to Dr. Radhakrishnan, Director Academics, NJ, to this function. With great pleasure, I extend a warm welcome to Dr. Sebastian, Director, Law Academy, to this function. Thank you. A special welcome to our beloved Principal, Professor Dr. Kavidamol PJ, who have coordinated this function well to make it a reality. Welcome, ma'am. With great pleasure, I extend a warm welcome to Mrs. Jinsi Joseph, Nursing Superintendent, PKDMS, who is always with us in coordinating clinical experience of our students. Welcome, ma'am. Then I welcome all the dignitaries of the dais to this function, and a special welcome to all other invitees to this function. Then parents are world for children. With immense admiration and affection, we welcome all the parents who have raised the best students this college possesses and who made the effort to join this ceremony. Welcome all. With most love and care, I welcome all the first year students who are ready to experience their direct patient care services, and 4th, 5th and 6th batch students who have completed their course and flying out from this prestigious institution as free birds of love and competent quality care providers. Welcome you all. Last but not least,
I extend a special welcome to all the teaching and non-teaching faculty, students of NEHRU College of Nursing, and all others who made this occasion a reality. This could not have been possible without your sheer contribution of you all. Once again, I welcome you all to this great prestigious event. Thank you. Thank you, Madam. We now cordially invite our Chief Guest, Professor Dr. C.P. Vijayan, Pro Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences, and Mrs. Usha Devi P., President, Kerala Nurses and Midwives Council, to inaugurate the ceremony by lighting the lamp. Also, I request all the dignitaries on the dais to join to light the lamp and symbolically inaugurate this function. I request the audience to kindly rise. Thank you all. Please be seated. Leaders instill in their people a hope for success and a belief in themselves. Positive leaders empower people to accomplish their goals. Advocate Dr. P. Krishnadas, Chairman and Managing Trustee, NEHRU Group of Institutions, a man of dynamic character with distinct vision and a navigator of success. Sir, I invite you to deliver the presidential address. A very warm good morning to one and all. Most respected Chief Guest of the Day, Professor Dr. C.P. Vijayan, Honorable Pro Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences. Respected and beloved Ms. Usha Devi P., President, Kerala Nurses and Midwives Council. Respected Principal of NEHRU College of Nursing, Dr. Professor Kavitha Mol. Respected Director Operation of P.K. Das Institute of Medical Sciences, Dr. R.C. Krishna Kumar. Respected Sumida, the Management Coordinator Representative of NEHRU College of Nursing. Respected Krishna Kumar, CEO and Secretary in absentia. Respected Dr. M.A. Andrews, the Principal of Medical College in absentia. Dr. S.P. Rajan, Medical Superintendent of P.K. Das Institute of Medical Science in absentia.
Ms. Jinsi Joseph, Nursing Superintendent of PK Das of Institute of Medical Sciences, and Dr. Kumari Haripriya, Vice Principal of NEHRU College of Nursing, and all distinguished guests of the dais, NGI family members, and loving parents, and the most beloved young children, those who are completing the program and having the graduation day ceremony, passing out ceremony on the day. Also the first year students of NEHRU College of Nursing who are just here for the lighting the lamp ceremony. Once again, welcome you all on the board, and I wish you all a great and a successful career from this point of time in your life. Before beginning, let me start with Swami Vivekananda. He said that, take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Now you have to understand that you are all the winners. That means you are going to lead the society, the community, the co-people, the parents, the entire world by your leadership. My dear young friends, this is an opportunity in your life which will be emulating more and more, which will give you strength and which will give you more love and passion to serve the society wherever the needy arises. ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളും ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്. അവർ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പാസിംഗ് ഔട്ട് സെറമണിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കാണാൻ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു ദിവസമാണ്. ഏതൊരു രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മക്കൾ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് കാണുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം, ഈ പ്രായം അത്രയും അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളുടേതാണ് ആ കടമ, തിരിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ. ഞാൻ വളരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല, കാരണം പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ സ്റ്റേജിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹെൽത്ത് സയൻസിൻ്റെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ വിജയൻ സാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉഷാദേവി മാഡം KNMCയുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനേകം ആളുകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും ലക്ഷ്യമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടിയും വളരെ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്കും വേണ്ടിയാണ് അതെല്ലാം വാർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധ്യാപകരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന PTA അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വളർന്നില്ലേ, ഞങ്ങളെ ഇനി എന്തിനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജീവിതത്തിൻ്റെ പല കടമ്പകളും നിങ്ങൾ കടക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഇന്ന് ലോക ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നേഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ നേഴ്സസാണ് ലോകമെമ്പാടും ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ. ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലും മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലും മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ നേഴ്സസ്മാരെയാണ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനന്തമായ സാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയക്കൊടി പാറിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാർത്ഥമായ അർപ്പണ മനോബോധം ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാഷൻ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം നൽകുവാൻ കഴിയണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ കഴിയണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയത്തിൻ്റെ വന്നിക്കുടി പാറിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, 3 ബാച്ചുകൾ ഇന്ന് ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഇവിടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് സെറമണിയിലൂടെ ലോക പ്രശസ്തരായ ഈ വലിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നത്തെ ലൈറ്റിംഗ് ദ ലാമ്പ് സെറമണിയോടുകൂടി അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നേഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന ആ വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ആ മഹത് വ്യക്തി
അവർ കാണിച്ചു തന്ന ആ പാത പിന്തുടരുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ, ലക്ഷങ്ങൾ, കോടികൾ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട്. അവരുടെ പാതയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നെടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി, സത്യസന്ധമായി, സ്നേഹം മാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സിനുടമയായി തീരട്ടെ നിങ്ങളെന്നാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുവാനുള്ളത്. നിങ്ങളെന്നും ഈ സമൂഹത്തിനെയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിനെയും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെയും സ്നേഹിക്കുവാനും സ്മരിക്കുവാനും നിങ്ങളെന്നും മുന്നോട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുത്വം എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്. നമുക്കറിയാം, മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം, അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്ക്. അപ്പോൾ മാതാവും പിതാവും കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം. അതിൽ മറ്റ് ക്രീഡില്ല, കാസ്റ്റില്ല, റിലീജിയൻ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആരാണോ അവർ അറിവ് പകർന്നു തരുന്നത് അവരാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം. ആ ഗുരുക്കന്മാരെ എന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ വേളയിൽ രക്ഷിതാക്കളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ മുഴുവൻ ഹാളിലെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജഗദീശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളേതായി തീരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇനിയും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുവാനും സ്നേഹം പങ്കിടുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഐ വിഷ് യു ഓൾ വൺസ് അഗൈൻ എ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. A woman with a voice is by definition a strong woman. Dr. Professor Kavita Moy PJ, Principal, NEHRU College of Nursing, a strong, compassionate, empowered woman who continuously inspire the entire team. I invite Madam for presenting the annual report. Good morning. Respected Pro-Vice Chancellor, Professor Dr. C.P. Vijayan sir, respected Chairman and Managing Trustee, NEHRU Group of Institutions, Advocate Dr. P. Krishnadas sir, respected President, Kerala Nurses and Midwives Council, Srimadi Usha Devi P, respected Dr. P. Krishnakumar, CEO and Secretary, NEHRU Group of Institutions, Dr. P. Tulasi, Trustee, NEHRU Group of Institutions, respected Dr. R.C. Krishnakumar, sir, Director Operations, P.K. Das Institute of Medical Science, Dr. M.A. Andrews, Principal, P.K. Das Institute of Medical Science, Dr. S.P. Rajan, Medical Superintendent, P.K. Das Institute of Medical Science, Mrs. Sumita Krishnadas, Management Representative, NEHRU Group of Institutions, respected Radhakrishnan, sir, Director, NEHRU Group of Institutions, Dr. Sebastian sir, Director, NEHRU College of Law, Mrs. Jinsi Joseph, Nursing Superintendent, P.K. Institute of Medical Science, parents, my dear students. I feel privileged and honored to present the 10th annual report of this prestigious institution. Through the committed and honest guidance of our Honorable Chairman and Managing Trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas sir, our college strives to be an equitable, effective and interactive learning community that makes a difference to education and human development through excellence in teaching, scholarship and service. Our college provides learning-centered experiences that foster a diverse academic community. This institution started in the year 2012 under NEHRU College of Educational and Charitable Trust with the motto of molding true citizens. The main aim of our institution is to motivate and equip the students with nursing in the rural areas so as to empower them to upbring the standards of the society. The students are motivated and educated to serve and discharge their duties with love and compassion. Academic excellence. Our institution is recognized by the statutory bodies since the academic year 2012. It also proves its excellency in all aspects of academic and non-academic phases. We are currently educating 269 BSc Nursing students with an annual intake of 90. I am proud to note the academic achievements of our students. In the 4th year BSc Nursing examination, our students secured 97% results.
The academic year commenced from January 2022 and we are conducting regular course of instructions as per the Indian Nursing Council syllabus. Students are undergoing their clinical assignments in our parent hospital, PK Das Institute of Medical Science, which is a 1,250 bedded multi-speciality hospital. We also have affiliation with the government for the community training of the students. In the clinical area, they are focusing towards preventive, promotive, and curative roles. Professional associations. The staff and students of the institution are the active members of Trained Nurses Association of India and Student Nurse Association. Members are actively involved in professional activities. Voluntary organizations. Our institution has membership with various voluntary organizations including NSS, Youth Red Cross, Red Ribbon, which was commanded by able-handed faculties. Institutional committees. Various committees are functioning to upgrade the quality of education. This includes Staff Welfare Committee, Student Welfare Committee, Anti-Ragging Committee, Curricular Committee, Health Committee, Hostel Welfare Committee, Disciplinary Committee, Environmental Sanitation Committee, Scientific Committee, English Literacy Committee, Sports Committee, Library Committee, Institution Innovation Committee, Higher Education Committee, Planning and Monitoring Committee, Admission Committee, Campus Maintaining Committee, Students Rescue Against Drug Habits and Addiction Committee, Training and Placement Committee, Industry Institute Interaction Committee, and Gender Equality Committee. These committees help the students to maintain professional decorum, update knowledge, and exhibit their talents in all aspects. Continuing nursing education. Our institution has special concern towards in-service education activities. The teaching staffs are presenting various topics during the Journal Club presentations of the college. The college has conducted 4 international webinars and 2 national level workshops in the last academic year. International webinar on breastfeeding international perspective was conducted on 8th August 2021. An international webinar on World Heart Day was conducted on 29th September 2021. International webinar on impact of COVID-19 pandemic on mental health of the students was conducted on 11th October 2021. A national webinar on polycystic ovarian syndrome was conducted on 30th October 2021. A workshop on research excellence was conducted on 20th January 2022. An international conference on oncology nursing was conducted on 3rd February 2022. A national level workshop on statistics in nursing was conducted on 25th April 2022. Student welfare activities. The college organized various programs along with the Student Nurses Association and NSS for the welfare of the students. They have celebrated World Environmental Day, Breastfeeding Week, Mental Health Day, World Day for Prevention of Child Abuse, Antimicrobial Week, International Day for Elimination of Violence Against Women, World AIDS Day, International Day for Personnel with a Disability, Nurses Day were celebrated to create awareness among students. Independence Day celebration and Republic Day celebration conducted with patriotic spirit. Thanksgiving, farewell celebration, lamp lighting, honor celebration, and Christmas celebration were also conducted along with various competitions. Staff welfare activities. NEHRU group of institutions is promoting the research activities and supporting the funded projects by the students and faculties. The staffs are getting financial support for the research publications also. Many of our teaching staffs are active participants in various conferences and also being resource persons in various national and state level workshops and conferences. Our staff are equally active in research and publications. Many have published in international and national journals during the last academic year. Grants and other achievements. The institution takes much initiative in research activities all through the year. The college has got approval for the funded project from Unnat Bharat Abhiyan. The Institution Innovation Council of the college got approval from the Ministry of Education. Institution Entrepreneurship Development Cell got approval from Kerala Startup Mission. Along with this, the College of Nursing established Soyam NPTEL local chapter also. Student alumni. Our student alumni is very dynamic and was integrated by active leaders who are involved in execution of various activities that matters them. Placement cell. Our placement cell is functioning under well-experienced faculties with the guidance of management.
The graduates of NEHRU College of Nursing are practicing in international and national institutions, including government and private sector. We are thankful to God Almighty for His guidance and blessings in this academic year. Along with this, I would like to express my deep gratitude towards the management and staff of NEHRU Group of Institutions, along with my faculty, students and parents for their support for the last academic year. Thank you. Thank you, madam. Every thought you produce, anything you say, any action you do, it bears your signature. With immense pleasure, let me introduce our Honorable Chief Guest, Professor Dr. C.P. Vijayan, Pro Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences. Sir took his MBBS from University of Kerala in the year 1984. He had done DGO and MD in Obstetrics and Gynecology from MG University and MPhil in Clinical Epidemiology from University of Kerala. He has 31 publications in different journals, contributed to 3 medical books, contributed chapters of obstetrics and in vitro fertilization in Malayalam Health Encyclopedia. Furthermore, he had written health articles in Malayalam magazines published by Manorama Books, Kottayam. He achieved the first Best Teacher Award from Kerala University of Health Sciences, Thrissur in medical stream in the year 2018. Received Adhura Seva Award from Sri Narayana Samskrita Samiti. He occupied various positions, academic and administrative posts of Kerala University of Health Sciences and Controller of Examinations and positions related to student affairs and examinations. Currently, he is the Pro Vice Chancellor of Kerala University of Health Sciences, Thrissur. I welcome Professor Dr. C.P. Vijayan to address our graduates and officially declare the passing out ceremony. പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കൃഷ്ണദാസ്, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കുമാരി ഹരിപ്രിയ, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ കവിത മോൾ, കേരള നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്വൈസ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് മിസസ് ഉഷാദേവി മാഡം, നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ലിൻസി ജോസഫ് മാഡം, ഡോക്ടർ പി കൃഷ്ണകുമാർ, ഡോക്ടർ പി തുളസി, ഡോക്ടർ ആർ സി കൃഷ്ണകുമാർ, മിസ്സസ് സുമിത കൃഷ്ണദാസ്, ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായ ന്യൂ ഗ്രാജുവൻസ്, അത് 3 ബാച്ചുകളിലുണ്ട്, 3 ബാച്ചുകളിലെയും ന്യൂ ഗ്രാജുവൻസ്, ആദ്യ വർഷത്തെ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണിക്ക് തയ്യാറാകുന്ന 1ാം വർഷ BSc നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹിതരെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. 4, 5, 6 ബാച്ചുകളിലെ BSc നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേയും അതുപോലെ 10ാമത് ബാച്ച് BSc നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെറിമണിയും. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ വിശദമായ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടും അതുപോലെ പ്രതിബദ്ധതയോടും കൂടിയാണ് കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാസ്സാകുന്ന BSc നഴ്സിംഗ് ബിരുദത്തോടുകൂടി ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഈ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഒരു സ്റ്റാമ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത്. PK ദാസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ നിന്ന് പാസ്സായി എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിൽ നിന്നാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് കൂടി ലഭിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ഇന്ന് BSc നഴ്സിംഗ് പാസ്സായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഓരോ വർഷവും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് നഴ്സിംഗ് പാസ്സാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, അവരുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം, ഇത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വളരെയധികം പ്രശസ്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പല അധ്യാപകരും പല രക്ഷിതാക്കളും പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ വരുമ്പോൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കേരളത്തിന് പുറത്ത് പാസ്സാകുവാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ നിന്ന് പാസ്സാകാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ്, എങ്ങനെയാണോ കോളേജ് അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി നിലവാരം താഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചെയ്യുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്ന് താഴെ പോകുന്ന അവസരം ഒഴിവാക്കുക. അത് കോളേജിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലായാലും പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും വളരെ നിഷ്കർഷയോടുകൂടി പരീക്ഷയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡൈല്യൂഷനും അനുവദിക്കാതെയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാകാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾ, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാസ്സാകുന്നത് പോലെ പാസ്സാകാൻ ചിലപ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ അംഗീകാരവും അതുപോലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രംഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുൻഗണനയും നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയല്യൂഷൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോളേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. 95% വിജയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല വിജയ ശതമാനമാണിത്. ഈ വർദ്ധിച്ച വിജയ ശതമാനം നേടിയെടുത്തതിന് കോളേജിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെയും അതുപോലെ ആ വിജയം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച, അത് നേടിയെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും കഴിഞ്ഞ 3 ബാച്ചിലെയും ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന 4, 5, 6 ബാച്ചുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അനുമോദനം ബാക്കിയുള്ള ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ. അവരും ഈ പാത പിന്തുടർന്ന് 95-ന് മുകളിലേക്ക് വിജയ ശതമാനം എത്തിക്കോട്ടെ. 100% യൂണിവേഴ്സിറ്റി എതിരല്ല, പക്ഷേ 100%വും ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിന് മുകളിൽ വന്ന ശേഷം പാസ്സാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാച്ചുകൾക്ക് പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മളുടെ ചെയർമാൻ സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം, വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റിസ്ക് എടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും റിസ്ക് എടുക്കണം. റിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ജയിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്നേഹം. നമ്മുടെ സഹജീവികളെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും വരുന്ന എല്ലാവരെയും, ഇനി മനുഷ്യനാകണമെന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും സ്നേഹിക്കുക. കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. അതായത് ജീവജാലങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതിയുടെ ആരോഗ്യം, സസ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്
ഉപദേശമായിട്ടൊന്നും കാണണ്ട. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടതാണ്, എനിക്കും വേണ്ടതാണ്, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ്, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ്. സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം. സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൂഴിയിൽ സ്നേഹസാരമിക സത്യമേകമാം എന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തനായ മഹാകവി കുമാരനാശാൻ പാടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം, പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വളരെ പ്രശസ്തമായ നിലയിൽ 95% വിജയം നേടി നേഴ്സിങ്ങിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ അഭ്യസിച്ച്, ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രയോജനം കൂടിയുണ്ട്. പി കെ ദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് എന്ന ആശുപത്രി നിങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ പ്രായോഗിക രംഗത്തും മികവാർന്ന പരിശീലനം നേടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിഗ്രി മാത്രം മതിയാവില്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. കാരണം ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട അറിവിനെ 100% കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 25% ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരു രംഗത്താണെങ്കിലും, അത് നേഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും പാരാമെഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഫാർമസി ആണെങ്കിലും ഡെൻ്റൽ ആണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പഠനകാലത്ത് അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് 25% മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കി 75% അതിലെ ഓരോ 25% എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 25% നമ്മൾ തനിയെ പഠിക്കണം, ഇനി ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തനിയെ പഠിക്കണം. 25% നമ്മുടെ സബ്ബ്രഹ്മചാരിഭ്യോ, അതായത് നമ്മുടെ അറിവ് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് 25% പഠിക്കണം. 25% കാലക്രമേണ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തുകൊള്ളും. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ആചാര്യാൽ പാദമേതത്തു പാദം ശിഷ്യസ്വമേവച പാദം സബ്ബ്രഹ്മചാരിഭ്യോ പാദം കാലക്രമേണതു എന്നാണ്. പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഭാഗം, 25%. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതായത് ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം. ആ പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരിൽ നിന്നാവാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാവാം, നാം വായിക്കാൻ പോകുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ജേണലുകളിൽ നിന്നുമാവാം. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോഴേ തന്നെ, ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മളിപ്പോഴേ തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ, നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ നേഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്വൈസ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റുണ്ട്. നേഴ്സിന് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകളാണ് ചികിത്സാരംഗത്തുള്ളത്. ചികിത്സിക്കുന്ന ട്രീറ്റിംഗ് ടീമിലെ അംഗമാണ്, പരിചരിക്കുന്ന ടീമിൻ്റെ നേതാവാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ. പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അതായത് നമ്മിൽ നിന്ന് എന്താണോ സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് വേറൊരാളുടെ പ്രേരണയോ അല്ലെങ്കിൽ കർശനമായ മേൽനോട്ടമോ കൂടാതെ തന്നെ നിർവഹിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നുവോ അയാളെ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായി മാറാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും യത്നിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മേൽക്കുമേൽ വിജയങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ, കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ 4, 5, 6 ബാച്ചുകൾക്കും അതുപോലെ ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സെറിമണിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന 1ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. A much awaited moment in every student's life, proud moment for parents. Now it's a time we acknowledge our graduate by conferring the certificate as a symbol of accomplishment. May I request Honorable Pro-Vice Chancellor, Professor Dr. C.P. Vijayan, to give away the certificates to the graduates. As the names are called, I request the graduate to please line up on the side of the stage. Let me call upon Mrs. Milka Upan, Assistant Professor, NCN, to present the name of graduates. Akila K.S.,
Doctor of Mr. Shashi KK and Mrs. Yamuna AS. Alina Rose CB, daughter of Mr. CB Matthew and Mrs. Daiju CB. Alina Thomas, daughter of Mr. KK Thomas and Mrs. Disha Thomas. Alvi Paul, daughter of Mr. KP Paulachan and Mrs. Elsie Paul. Anamika Pierce, daughter of Mr. Shivan PC and Mrs. Achita Kumari E. Angel Thomas, daughter of Mr. Thomas MU and Mrs. Lissy Thomas. Anjana Jolie, daughter of Mr. Jolie PM and Mrs. Jancy Jolie. Anjana Suresh, daughter of Mr. Lake Suresh Kumar and Mrs. Jayasri Suresh. Anjana TR, daughter of Mr. Rajan KP and Mrs. Sida Lakshmi KM. Anshit Rahman, son of Mr. Mujib Rahman AP and Mrs. Hazina AP. Archana KS, daughter of Mr. Suresh Kumar KR and Mrs. Srija Suresh. Ashik V, son of Mr. Bashir V and Mrs. Hasina P. Ashwita Paulos, daughter of Mr. TV Paulos and Mrs. Asha Paulos. Chelsea Saju, daughter of Mr. Saju Emmanuel and Mrs. Vincy Saju. Divya PK, daughter of Mr. Krishnan P and Mrs. Nirmala EV. Donna Joseph, daughter of Mr. Joseph Dominic and Mrs. Grace Amma Joseph. Gloria Sunny, daughter of Mr. Sunny Matthew and Mrs. Shirley Sunny. Jesna Davis, daughter of Mr. Davis K.I. and Mrs. Molly Davis. Jesney Joy, daughter of Mr. Joy V.K. and Mrs. Mercy Joy. Joel Jose, daughter of Mr. Jose Thomas and Mrs. Minnie Jose. Jidin V, son of Mr. Ramachandran E and Mrs. Shobana V. Jobol V. Salman, daughter of Mr. Salman V.I. and Mrs. Siji Salman.
Linu Lanimon, Doctor of Mr. Lanimon M. and Mrs. Gigimol Thomas. Manisha PM, Doctor of Mr. Muralidharan PR and Mrs. Jayalakshmi K.R. Marina Matthew, daughter of Mr. Matthew Abraham and Mrs. Shirley Matthew. Nimisha Bichu, daughter of Mr. Bichu Raghavan and Mrs. Minnie Bichu. Naufia KP, daughter of Mr. Abdullah KP and Mrs. Aisha K. Rajendran R, son of Mr. Rajagopalan and Mrs. Tangappa. Rinsi PM, daughter of Mr. Monsi PM and Mrs. Shanti Monsi. Rosmi Vincent, daughter of Mr. Vincent TJ and Mrs. Sheeja KG. Sandra US, daughter of Mr. Shaji and Mrs. Preeta. Sharanya Chandran, daughter of Mr. Chandran Nair and Mrs. Sarala Chandran. Shilu Shaju, daughter of Mr. A.A. Shaju and Mrs. Gracie Shaju. Shinaz Bibi, son of Mr. Hamza Bibi and Mrs. Hajra KP. Shobita Jose, daughter of Mr. Jose CL and Mrs. Leslie Jose. Sri Chitra Sri, daughter of Mr. Suresh Kumar C and Mrs. Sri Priya C. Tinsi NT, daughter of Mr. Tangachan NB and Mrs. Sunita K.A. Vinaya S, daughter of Mr. Sethu Madhavan and Mrs. Geeta. Vishnupriya Soman, daughter of Mr. K.K. Soman and Mrs. Aji Soman. Abhimanyu D, son of Mr. Devadas K.R. and Mrs. Leela K. Ajit R, son of Mr. Radhakrishnan S. and Mrs. M. Krishna Kumari. Akila A, daughter of Mr. Anil A. and Mrs. Girija Anil. Akila M, daughter of Mr. Srinivasan and Mrs. Prema. Anjali Krishna C, daughter of Mr. Vishwanathan and Mrs. Bindu. Anjana MS, daughter of Mr. C.U. Shankaran and Mrs. Unni C.A. Anju Babu, daughter of Mr. Babu M.K. and Mrs. Bindu Babu. Ardra M, daughter of Mr. Muralidharan and Mrs. Babita. Denia Gilby,
Doctor of Mr. Gilby K.R. and Mrs. Trilly Gilby. Fatima T.A., Doctor of Mr. Abdul Rashid and Mrs. Regnat. Adira P.A., Doctor of Mr. Arvindakshan P.R. and Mrs. Baby P.A. Muhammad Arshad K.T., son of Mr. Ashraf K. and Mrs. Sahida K.P. Nina Chako, Doctor of Mr. P.A. Chako and Mrs. Tayama Chako. Shabana M.S., Doctor of Mr. Saitalavi M.K. and Mrs. Khadija V.A. Shaima Jose, Doctor of Mr. Jose and Mrs. Latha E. Shaima P. Sachin, Doctor of Mr. Sachin P.U. and Mrs. Mini M.J. Sri Lakshmi B., Doctor of Mr. Balakrishnan P. and Subhashni B. Sumi K.S., Doctor of Mr. Surendran K.G. and Mrs. Meera P. Suvarna M., Doctor of Mr. Manikanthan A. and Mrs. Nirmala V. Swati A., Doctor of Mr. Sukumaran K.V. and Mrs. Geeta A. Shweta P.S., Doctor of Mr. Shachi P.K. and Mrs. Sunita Shachi. Ummu Salma M.S., Doctor of Mr. Saitalavi M.K. and Mrs. Khadija V.A. Aishwarya A., Doctor of Mr. Armugan C.V. and Mrs. Bindu K.J. Anshu V., Doctor of Mr. Velapan P. and Mrs. Sunita V. Arya C., Doctor of Mr. Chandamarakshan K. and Mrs. Rajani. Ashwati M.N., Doctor of Mr. Narayanan and Mrs. Radha. Adira C., Doctor of Mr. Unni Krishnan and Mrs. Vijayalakshmi. Adira V., Doctor of Mr. Chandrasekharan V. and Mrs. Narayani Gutti C. Adulya S., Doctor of Mr. Srinivasan K. and Mrs. Vanachakumari. Ebida V.O., Doctor of Mr. Ausef P.V. and Mrs. Lily Ausef. Chiamol Thomas, Doctor of Mr. Thomas and Mrs. Rosalie. Nia Abraham, Doctor of Mr. Abraham Paul and Mrs. Sally Abraham. Sandra Chandran P., Doctor of Mr. Ramachandran P. and Mrs. Srilatha T. Shilpa P.K., Doctor of Mr. Krishnadas P. and Mrs. Shobana P.K.
Smriti TK, daughter of Mr. Sushil Kumar and Mrs. Jayashree. Shruti MM, daughter of Mr. Manikandan MR and Mrs. Baby K. Uma Suresh, daughter of Mr. Suresh and Sridevi. Thank you all. Moving on to the essence of today's function, lamp lighting ceremony. May I take the privilege to call upon Mrs. Usha Devi P, President, Kerala Nurses and Midwives Council, and Mrs. Jinsi Joseph, Nursing Superintendent, PK Das Institute of Medical Sciences, to light the lamp of our sprouting nurse. I request the students to kindly rise and come forth to light your lamp. I request the dignitaries to join for the lamp lighting.
confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. 'Cause we're a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to a Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. So carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Some brightly burning,
Thank you all. Go light your Let me request Mr. Abdul Nistar, Professor, NEHRU College of Nursing, and Mrs. Jinsi Elias, Assistant Professor, to ignite the lamp. I request the dignitaries to kindly be seated. world, take There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. Thank you, See, sir. now your I request Dr. Binu Babu, Assistant Professor, NEHRU College of Nursing, to lit the lamp. She's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. 'Cause we're a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to a Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. So carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your Thank you, sir. candle. Now I request Lieutenant Colonel Regina P.F., Associate Professor, NEHRU College of Nursing, to lit the lamp. Go light your world. Take your candle and go light your world. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused
frustrated brother. See how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Thank you, ma'am. Now I request Mrs. Saina Elizabeth Josh, Associate Professor NCN, to light the lamp. So let's raise our candles and light up the sky, praying to a Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. So carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. There is a spirit, her brains are fire, ignites a candle and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. Thank you, ma'am. Now I request Mrs. Jinsi Elias, Assistant Professor, She's been to robbed ignite and the lamp. lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. 'Cause we're a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to a Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. So carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle. Thank you, everyone.
May I request Mrs. Usha Devi P., President, Kerala Nurses and Midwife Council, to proclaim the oath for the student nurse and graduate and give a message to our new blossom. Ma'am, please. I solemnly pledge myself before God and in presence of this assembly to practice my profession with dedication. I will serve mankind with love and compassion, recognizing their dignity and rights, irrespective of color, caste, creed, religion, and nationality. I will endure to maintain up-to-date knowledge and skill, to uphold the standard of nursing care, to individual, family, and community, in all settings and in all aspects of holistic care. As a member of the healthcare team, I will hold in confidence personal matters of my clients, committed to my care, and help them to develop confidence. In care rendered by me, I will refrain from any activity that will harm my personal and professional dignity as a nurse. I will actively support my profession and strive towards its advancement. I will fulfill my responsibilities as a citizen and encourage change toward better health. Thank you. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ, ഇന്നത്തെ ഏറെ ബഹുമാന്യനായ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന അതിവിശിഷ്ടരും ആദരണീയരുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു സദസ്സിന് മുന്നിൽ വരാനും നിങ്ങളെ കാണാനും നിങ്ങളോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനുമൊക്കെ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ആദ്യമേ എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് രണ്ട് ചടങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു പുതിയ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നവർ. മറ്റൊന്ന്, കാലെടുത്ത് വെച്ച് നടന്നു തുടങ്ങിയവർ. ഇവരുടെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും സംഗമവേദിയാണിത്. ആ സംഗമവേദിയിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തോന്നേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പലരും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ജോലി സാധ്യത എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇഷ്ടമായി നേഴ്സിങ്ങിന് വന്നവർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു 90-കൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. 90-കൾക്ക് ശേഷം ഈ മേഖല തൊഴിൽ മേഖലയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് വിളിച്ചോതുന്നത്. സേവന തൊഴിൽ മേഖലയായി ഇത് 90-കൾക്ക് ശേഷം മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമായി കടന്നു വന്നവർ എന്നതിന് വളരെ ചെറിയ ഉത്തരമേ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. നേഴ്സിംഗ് അന്നും ഇന്നും നാളെയും എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ, ഇന്ന്, നാളെ. പഴയകാലത്ത് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു രോഗം വരുന്നത് അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അനാചാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പാർശ്വഫലങ്ങളായിട്ടാണ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നാണ് പഴയകാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തോടു കൂടി സമീപിച്ചത് ക്രിസ്തീയ മിഷണറിമാരായിരുന്നു. സെൻറ്റ് വിൻസെൻ്റ് ചർച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് ആധുനിക രീതിയിൽ നേഴ്സിംഗ് രംഗത്തേക്ക്
അവരുടെ കന്യാസ്ത്രീകളെയും അല്ലെങ്കിൽ വൈദികന്മാരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു നേഴ്സിംഗ് പോയത്. ശാസ്ത്രീയമായ നേഴ്സിങ്ങിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിളാണ്. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. 1819 ഇറ്റലിയിലെ ധനാഢ്യരായ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മകളായിട്ടാണ് ഫ്ലോറൻസ് ജനിച്ചത്. സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും ആഡംബര കപ്പലുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിനു വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവർ വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും തുർക്കിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം വരുന്നത്. ക്രിമിലെയർ യുദ്ധം ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. ആ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഭടന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിളോട് അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിളും തൻ്റെ 45 അനുയായികളും കൂടി ഈ ഭടന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുദ്ധ ക്യാമ്പിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ഒരു റാന്തലേന്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരാ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നത്. ലേഡി വിത്ത് ലാമ്പ്, അങ്ങനെയാണ് അവർ വിളക്കേന്തിയ വനിത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അവരോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഭടന്മാരൊക്കെ സുഖമായതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിഫലമായി തരേണ്ടതെന്ന്. അവർ അതിന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം, ആധുനിക രീതിയിൽ ഒരു നേഴ്സിംഗ് കേന്ദ്രം തുടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് 1864 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സെൻറ്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയിൽ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലെ നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനം ലോകത്താദ്യമായി തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നേഴ്സിംഗ് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അത്യന്താധുനിക രീതിയിലേക്ക് അത് പടർന്നു പന്തലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡേ ടു ഡേ ചേഞ്ചസ് ആണിപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് നേഴ്സിംഗ് കടന്നു വന്നത്, ആധുനിക നേഴ്സിംഗ് കടന്നു വന്നത് 1990കളിലാണ്. ഡോക്ടർ ബിധാൻ ചന്ദ് റോയി എന്ന് പറയുന്ന കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബിധാൻ ചന്ദ് റോയി, അദ്ദേഹമാണ് ആധുനിക നേഴ്സിങ്ങിന് ഇന്ത്യയിൽ തിരികൊളുത്തിയത്. അദ്ദേഹം പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഫ്ലോറൻസിനൊരു കത്തെഴുതുകയും ആധുനിക രീതിയിൽ നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനം ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്ലോറൻസ് തൻ്റെ 7 അനുയായികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ 1.5 വർഷത്തെ നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ രാജകുടുംബങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നിയമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പരിശീലനം ലഭിച്ചു വന്ന ഡോക്ടർ മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ആസ്ഥാന വൈദ്യയായിട്ട് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. അവർ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്കും രാജ്ഞിമാർക്കും വേണ്ടി പണിത ആശുപത്രിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്നത്തെ ജനറൽ ആശുപത്രിയായ വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നായിരുന്നു അത് അടുത്ത കാലം വരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവിടെയാണ് പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആദ്യപടി തുടങ്ങുന്നത്. അത് 1.5 വർഷത്തെ കോഴ്സായിരുന്നു. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്ത്യയിലെ നേഴ്സുമാർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ക്ഷേമങ്ങളും അവരുടെ പഠനവുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ 1948 ഇന്ത്യൻ നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായത് പ്രീതം അമൃതം കൗർ രാജകുമാരിയായിരുന്നു. പ്രീതം അമൃതം കൗർ രാജകുമാരി. അവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ട് നേഴ്സിംഗിൻ്റെ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവർ BSc നേഴ്സിംഗും MSc നേഴ്സിംഗും ഒക്കെ 1960കളിൽ ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വെല്ലൂരൊക്കെ ആരംഭിച്ചു. 1953 കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് പട്ടാള സേവനം നിർബന്ധമായിരുന്നു. പട്ടാള സേവനം നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈനിക പരിശീലനം നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് ആ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകിയ കുട്ടികൾ. അവരോട് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഒരു കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അത് പറയുന്നു. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമുക്കത് നിർബന്ധമായിരുന്നു. 1953 കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സൈനിക പരിശീലനം നിർബന്ധമായിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണമായിരുന്നു.
യുദ്ധത്തിൽ നമ്മളെ നിയമിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അതൊക്കെ കാലാന്തരത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ്. തോക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കാലാന്തരത്തിൽ അതൊക്കെ മാറ്റം വന്നെങ്കിലും 1953 നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ 1953 കേരള നേഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് കൗൺസിൽ കേരളത്തിൽ തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപീകൃതമായി. ഇന്ന് കേരള നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിൽ 6500 കുട്ടികളാണ് ഒരു വർഷം നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത്. 134 നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും 124 നേഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായിട്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് 6500 നേഴ്സുമാരെ ഒന്നും പോരാ, ലക്ഷക്കണക്കിന് നേഴ്സുമാരെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് കോളേജുകൾക്ക് സീറ്റ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 865 സീറ്റ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴും ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സീറ്റ് കൂട്ടിത്തരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല സൗകര്യങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വളരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ നേഴ്സുമാർ ഇപ്പോൾ കണക്കെടുത്താൽ 22 ലക്ഷത്തോളം നേഴ്സുമാരാണുള്ളത്. ആ 22 ലക്ഷം നേഴ്സുമാരിൽ 18 ലക്ഷം നേഴ്സുമാരും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. 18 ലക്ഷം നേഴ്സുമാരിൽ 12 ലക്ഷം നേഴ്സുമാരും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ അംബാസഡർമാരായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ആദ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സാണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നമുക്ക് കാറൊന്നും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സൗകര്യവും ചോദിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറയുക. നോൺ പാർക്കിംഗ് എഴുതിയ ഏരിയയിൽ പോലും നേഴ്സിന് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക. അത്രയ്ക്ക് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൈറാർക്കിയുടെ കീഴിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തപ്പെടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സദസ്സിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് എത്ര PhD ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര തരത്തിലുള്ള ഡിഗ്രികളുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ആദരവ് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. KNMC പ്രസിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്കത് തുറന്നു പറയുന്നതിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ 1953 കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ നേഴ്സിംഗ് 1957 എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയാം. ഞാൻ എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു, നിങ്ങളെങ്ങനെ കടന്നു വന്നു. നേരത്തെ സേർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു 1957 വരെ കേരളത്തിലെ നേഴ്സുമാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. 1957 കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ, ആ സർക്കാരിനോട് നേഴ്സുമാർ പോയി ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കുകയും നേഴ്സുമാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം കിട്ടിയത് 1957 1957 മുന്നേ കേരളത്തിലെ നേഴ്സുമാരിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളിത് പറയുമ്പോൾ വിചാരിക്കേണ്ടാവും എന്താണ് ഇതൊക്കെ അറിയണം, ഒരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം അറിയണം. 1957 മുന്നേ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഗർഭിണിയായത്രേ. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ മറുപടി, വക്കീലിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഗർഭിണിയാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അവരവരെ ഗംഭീരമായി സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ നീഡ്സിന് വരെ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു വർഗമായിരുന്നു നേഴ്സുമാർ. അന്ധകാരത്തിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ, ആരാലും കണ്ണെത്താതെ, ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ ഏറ്റവും പഴമേറിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു നേഴ്സുമാർ എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അത്രയ്ക്ക് കണിശമായ കനൽപാതകൾ താണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ നടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്, കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര സുന്ദരമായി ഇരിക്കുന്നു, എത്ര സുന്ദരമായി ഓഫും ലീവും ഒക്കെ വാങ്ങുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിറകിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും പാതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ഞാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പഴയ കാര്യം ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്ററൊക്കെ പറയും നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മോശമല്ലേ, ഇനി പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ജയിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ആരാവണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നേഴ്സാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് നേഴ്സ് എന്തെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്ന് തന്നെ ഒരു നേഴ്സാവണം, നമുക്ക് കഴിയുന്നത് സമൂഹത്തിന് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ നേഴ്സ് എന്ന തൊഴിലുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ എത്രയൊക്കെ വിജയങ്ങൾ വരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേഴ്സ് എന്ന ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തൊഴിലിനെ വളരെ ആദരവോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എത്രത്തോളം
ഇത്രത്തോളം പ്രയാസമേറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കടന്നു വരേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു 5 രൂപയ്ക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അന്ന് അയക്കേണ്ടത്. 5 രൂപയില്ലാതെ ഒരു കൊല്ലം അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ സാധിക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലമാണ് 5 രൂപ ഉണ്ടായിട്ട് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് നേഴ്സിങ്ങിന് കിട്ടാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ പല കടമ്പകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറി വലിയവരാണെന്ന് ധരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല. കടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ, ചവിട്ടിയ എല്ലാം നമ്മൾ മണ്ണ്, നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ, ഒന്നിനെയും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നിരവധി രീതിയിൽ 1980കളിലാണ് നമ്മൾക്ക് അന്ന് വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിരുന്ന ഒരു കോട്ട് ഡ്രസ്സായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നത്. 1980കളിലാണ് നമുക്ക് കോട്ട് സാധ്യമായത്. കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ, അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, മനുഷ്യനോടാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത്, ഫയലുകളോടല്ല. എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചാലും മനുഷ്യനോട് പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും ഹൃദയവും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായാലേ നല്ലൊരു നേഴ്സാവാൻ സാധിക്കൂ. അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറന്നുയരാം. ആ അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറന്നുയരുമ്പോഴും മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് മറന്നുപോയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഒന്നിനും നന്നല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം. കോടാനുകോടി മനുഷ്യർക്കാണ് നമ്മൾ സ്നേഹവും സാന്ത്വനവും നൽകുന്നത്. ആ സ്നേഹവും സാന്ത്വനവും നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാലാഹ എന്ന വിളിപ്പേരിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വിളിപ്പേര് കൂടി കൊണ്ട്, മുന്നണി പോരാളി. ഈ വിളിപ്പേരുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് വേറൊരു പരമാർത്ഥം, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വിളിപ്പേരുകളിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നണി പോരാളിയായും. നിപ്പയുടെയൊക്കെ കാലത്ത്, ഇപ്പോൾ സമയം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്. നിപ്പയുടെയൊക്കെ കാലത്ത് എത്ര അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിജനമായ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഒരാൾ ആ ഓരത്തു കൂടെ വരാതിരിക്കുക, ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഞങ്ങളെ കയറ്റാതിരിക്കുക, ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കുക, 1 മാസം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ആ പ്രതലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുക. വീട്ടിൽ അമ്മേൻ്റെ എഴുത്തിയുടെ മോളെ കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വരണ്ട, ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി, ഇന്ന് ഫോണുകൾ വരിക. ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു കാലമൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വന്നവരാണ് നമ്മൾ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രയാസകരമായിരുന്നു. ലിനി നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു റെയിൽ സ്റ്റൂബ് ഇടാൻ വരെ ഒറ്റ ആളെയും കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഉള്ള പ്രിക്കോഷൻ വെച്ചാണ് എനിക്കൊരു റെയിൽ സ്റ്റൂബ് ഇട്ട് 2 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കൊടുത്തത്. ആ അവസ്ഥയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിവരിക്കുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും പ്രയാസകരമായ കുറേ അവസ്ഥകൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നഴ്സിംഗ് സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിജയൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മൾ ശീലിക്കുന്നതും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒന്നും അല്ലാത്ത വേറിട്ടൊരു ലോകത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാഴ്ചകളെയും കേൾവികളെയും നമ്മുടെ അറിവുകളെയും രുചികളെയും ഒക്കെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ നിന്ന് മറക്കാതെ അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനായി ആചരിച്ചിടുന്നവ അവരന് സുഖത്തിനായി വന്നു ചേരണമെന്നുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്യങ്ങളും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ, കവിത വളരെ നിർബന്ധിച്ചാണ്, കവിതയോട് ഇടയ്ക്ക് വഴക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. എൻ്റെ സമയം പിന്നെ കൃഷ്ണദാസ് സാറോടും വഴക്കിട്ട് സ്നേഹമായി, ഇപ്പം സ്നേഹമാണ്. അങ്ങനെയാണ് പതിവ്. ഓരോരുത്തരോടും വഴക്ക് വേണ്ടി വരും, സ്നേഹം വേണ്ടി വരും, വീണ്ടും വഴക്ക് വേണ്ടി വരും. അതെൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. എന്നാലും എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും. ഇത്രയും പ്രൗഢഗംഭീരമായി ഈ ചടങ്ങിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് എന്താ പറയുക, ഒരു അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാതെ വയ്യ. ആ അഭിനന്ദനവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും, എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഒരു ഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, ഞാൻ മതി, എൻ്റെ കുടുംബം മതി, എൻ്റെ മകൾ മതി, മകൻ മതി. ആ തോന്നലുകളൊന്നും നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് നന്മയുള്ളവരായി മാറാനും, അതോടൊപ്പം ആരുടെ മുന്നിലും എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും തൻ്റെ ഇടത്തോട് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നവരായും നിങ്ങൾ മാറണം. ബലാമണിയമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. ആരുടെ കാലിൽ തറയ്ക്കുന്ന മുള്ളുമെൻ ആത്മാവിൽ നോവുണർത്തുന്നു എന്നുള്ള ആ വരികൾ ഓർത്തുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ ഈ പാതയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ പറ്റൂ. പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തുന്നതാണ്. എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചതിനും നിങ്ങളെ കാണാനും 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, madam. I request the first year students to kindly rise and return your lamp.
I request Dr. R.C. Krishnamar, Director Operations, PK Das Institute of Medical Sciences, to give the token of gratitude to Mrs. Usha Devi P., President, Kerala Nurses and Midwives Council. Thank you, sir. Thank you, madam.
Students, please be seated. A grateful heart is a magnet for miracles. I request Advocate Dr. P. Krishnadas, Chairman and Managing Trustee, NEHRU Group of Institutions, to give the token of gratitude to Professor Dr. C.P. Vijayan, Pro Vice Chancellor, Kerala University of Health Science. Thank you, sir. Today, it's a privilege to have with us such an inspiring personality, Dr. R.C. Krishnakumar, Director of Operations, P.K. Das Institute of Medical Sciences, to felicitate the gathering. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൻ്റെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൻ്റെ ബഹുമാനായ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ C.P. വിജയൻ, കേരള നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്വൈസ് കൗൺസിലിൻ്റെ ബഹുമാന്യായ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീമതി P. ഉഷാദേവി, ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബഹുമാനായ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ P. കൃഷ്ണദാസ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബഹുമാനായ മിസ്സസ് സുമിത കൃഷ്ണദാസ്, നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൻ്റെ ബഹുമാന്യായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ കവിതാമോൾ P.J., വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാന്യായ ഡോക്ടർ കുമാരി ഹരിപ്രിയ OB, നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ അഡ്വൈസറായ ഡോക്ടർ K. രാധാകൃഷ്ണൻ, നെഹ്റു അക്കാഡമി ഓഫ് ലോയുടെ ബഹുമാനായ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ K. രാധാകൃഷ്ണൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, ബഹുമാനായ അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റുകളെ, ഈ മഹത്തായ പ്രൊഫഷനിലേക്ക്, കരിയറിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനായ മാതാപിതാക്കളെ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നേഴ്സിംഗ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് നേഴ്സിംഗ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന നേഴ്സിംഗായിട്ട് മാറിയതെന്നും ചരിത്രം മറക്കരുത് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെയേറെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നത്. ലോകം ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ ഒരു കുടുംബമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വസുധൈവ കുടുംബകം, വസുധൈവ കുടുംബകം, ലോകമൊരു കുടുംബമാണ് എന്നാണ് ഭാരതീയ വിചാരം. ലോകം ഒരു കുടുംബമായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടും അത്യാധുനിക ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടും ലോകമൊരു വില്ലേജായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഗൾഫിലും വൈകുന്നേരം ലണ്ടനിലും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ന്യൂയോർക്കിലും കഴിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ മാറുന്ന ലോകം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നു തരുന്നുണ്ട്. ആ അവസരങ്ങൾ കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ഇന്നിവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കാലു വയ്ക്കുന്ന എൻ്റെ കൊച്ചു സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചിത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അടുത്ത കാലത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ച കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം, അന്ധകാര യുഗത്തിന് ശേഷം ഭാരതം സന്ദർശിച്ച വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ അക്കാര്യം ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ഭാരത സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം 1947 കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ഭാരതത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പാമ്പുകളുടെയും പാമ്പാട്ടികളുടെയും നാടായിട്ടാണ്, ലാൻഡ് ഓഫ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് ചാമ്പേഴ്സ്. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് ഭാരതം സന്ദർശിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ഭാരതത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ മരുന്നുൽപാദനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമെന്നാണ്. ദ ഫാർമസി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഭാരതത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അപ്പം ലോകത്തിന് മുൻപേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് ഭാരതം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിന് ഇന്ന് മൂല്യമേറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൽ ഏകദേശം 1/3 ഭാരതീയരാണ്. അമേരിക്കയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിപ്ലവം സാധ്യമാക്കിയത് ഭാരതീയരായ എഞ്ചിനീയർമാരാണ്. അത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാത്രമല്ല, ഹാർഡ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ കമ്പനികളിലെല്ലാം ഏകദേശം 1/3 ഭാരതീയരാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ആ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ നയിക്കുന്നത്, ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്, പുതിയ പുതിയ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭാരതീയരായ സിഇഒമാരും പ്രസിഡൻറ്റുമാരും ചെയർമാന്മാരും ഒക്കെയാണ്. ഭാരതം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നഴ്സുമാരായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ഭാരതത്തിലെ നഴ്സുമാരെയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സോട്ട് ആഫ്റ്റർ നഴ്സുമാർ ഭാരതത്തിലെ നഴ്സുമാരാണ്. നേരത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. തികച്ചും സത്യമാണത്. കാരണം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ആ ക്വാളിറ്റിയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. അവരുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജുകളെ ആ ക്വാളിറ്റിയെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാരെ ലോകപ്രിയരാക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വലിയ വലിയ അവസരങ്ങളുണ്ട്. വെറും നഴ്സുമാരായിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോവാതെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളുടെ CEO ആയിട്ടും ചെയർമാന്മാരുമായിട്ടും പ്രസിഡൻറ്റുമാരായിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. കാരണം 1968 നിങ്ങളെക്കാൾ അല്പം കൂടെ മുതിർന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ പരിണത ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. കേവലം 32 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന
ശ്രീ പി കെ ദാസ് എന്ന എഞ്ചിനീയർ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നാം ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്വപ്നം കാണുവാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക മാത്രമായിരുന്നില്ല, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു. അത്തരമൊരു മനുഷ്യനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട്, അത്തരമൊരു മഹത് വ്യക്തിയെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനും ആ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൻ്റെയും നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെയും പതാകവാഹകന്മാരായിട്ട് മാറണം. നാളെ ഭാരതവും കേരളവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളണം. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അഭിമാനം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം. എവിടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ ഉള്ള പ്രാസംഗികർ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയെ മറക്കാതിരിക്കുക, ജന്മഭൂമിയെ മറക്കാതിരിക്കുക. ശ്രീലങ്കയിൽ രാവണനെ വധിച്ച് സീതാദേവിയെ വീണ്ടെടുത്ത, ശ്രീലങ്ക തൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനോട് വിഭീഷണൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ സ്വർണ്ണഭരിതമായ ലങ്കയുടെ സാരഥ്യം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറയുന്ന മറുപടി ഉണ്ട്, അഭി സ്വർണമയീ ലങ്ക നമേ ലക്ഷ്മണ രോചതേ ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗാദഭിഗരീയസി. ഈ സുവർണഭരിതമായ ദേവലോക സമാനമായ ലങ്ക എന്നെ ഒട്ടും തന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗാദഭിഗരീയസി. അമ്മയും ജനിച്ച നാടുമാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തേക്കാൾ പ്രിയങ്കരം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നാട് മറക്കാതിരിക്കുക, മൂട് മറക്കാതിരിക്കുക, എല്ലാ നന്മകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ചെല്ലുന്ന നാട് സ്വന്തമായി കരുതുക, അമ്മയെ മറക്കാതെ, ജന്മഭൂമിയെ മറക്കാതെ. രാമായണത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട്. ശ്രീരാമനോടൊപ്പം കാട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ അമ്മയായ സുമിത്രാദേവിയോട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണന് സുമിത്ര പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട്, രാമം ദശരഥം വിദ്ധി മാം വിദ്ധി ജനകാത്മജാം അയോധ്യാമടവയും വിദ്ധി ഗച്ഛതാത യഥാസുഖ. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാമനെ നിത്യം ദശരഥനെന്നുള്ളിൽ ആമോദമോടെ നിർമ്മിച്ചു കൊള്ളണം, എന്നെ ജനകാത്മജയെന്നുറച്ചുകൊൾ പിന്നെ അയോധ്യയെന്നോർത്തിയിടവിയെ മായാവിഹീനമീവണ്ണമുറപ്പിച്ചു പോയാലുമെങ്കിൽ സുഖമായി വരികതേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Let me call upon a pleasant, energetic, thoughtful personality who always been in the forefront of each and every actions of Nehru College of Nursing, Mrs. Sumita Krishnadas, Managing Representative, Nehru Group of Institutions, to felicitate the gathering. Most respected and honorable Pro Vice Chancellor, Professor Dr. C.P. Vijayan Sir, Kerala University of Health Sciences, respected President, Mrs. Usha Devi Ma'am, Kerala Nurses and Midwives Council, respected Honorable Chairman and Managing Trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas, respected CEO and Secretary, Dr. P. Krishna Kumar, respected Dr. P. Tulasi, Trustee, Nehru Group of Institutions, respected Dr. R.C. Krishna Kumar, Director of Operations, P.K. Das Institute of Medical Sciences, respected Principal, Dr. M.A. Andrews, P.K. Dims, respected Principal, Professor Dr. Kavita Mool, Nehru College of Nursing, respected Principal, Dr. Sebastian Sir,
NEHRU Academy of Law, respected Director, NJ Advisor, Dr. K. Radhakrishnan sir, respected Vice Principal, Dr. Kumari Haripriya, respected Medical Superintendent, Dr. S.P. Rajan, P.K. Das Institute of Medical Sciences, respected Nursing Superintendent, Mrs. Jincy Joseph, P.K. Das Institute of Medical Sciences, respected faculties, respected parents, and other distinguished invitees, on and off the dais, and the most beloved, my dear students. A warm good morning to all. I take this golden opportunity to convey my warmest greetings to our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Dr. Vijayan Sir, and our President, Mrs. Usha Devi Madam, who made this grand occasion a memorable one in the history of NEHRU College of Nursing. We are indeed extremely grateful to you for taking out time from your busy schedule to bless our students on this auspicious occasion of passing out ceremony of our 4th, 5th, and 6th batch of BSc Nursing students and lamplighting ceremony of our 10th batch BSc Nursing students. We feel greatly honored by your esteemed presence, as it is a double sweetness for our NEHRU College of Nursing, which will give great motivation and encouragement to our students and turn out to be cherishing moments of their lives. On behalf of NGI management, I would like to heartily congratulate each one of our graduates who have successfully come out in flying colors. Your hard work has been finally paid off. My dear students, may your graduation be the beginning of many wonderful achievements of your life. Also, I'm extremely delighted to share this dais on this great occasion of our lamplighting ceremony, which is the most significant one for our first year BSc Nursing students in their profession of nursing. I wish my dear students a great success and have our lamplighting ceremony as a tribute to Florence Nightingale, who is the founder of modern nursing, a lady with a lamp. She was known for her compassionate care, fiercely determined and dedicated as ever to improving healthcare and elevating patients' suffering. The more experience we gain, the more progress we can make. Every year of service of a good nurse will say, "I learned something new every day." These were the few lines quoted by Florence Nightingale in her book, To Her Nurses. I found these words quite similar to one of the quotes given by our beloved founder chairman, late Shri P.K. Das. The highest reward for a person's success is not what they get for it, but what he becomes as a result of it. So our beloved students, heed these words, these golden words, so as to emerge as superheroes in nursing care. My dear students, we, the NEHRU College of Nursing and students, assure you that we shall aspire and guide you to become the most committed citizens with the true spirit to serve the humanity, and wishing my dear students good luck, success, and happiness throughout their life. May God bless you. Thank you, and have a nice day. Thank you, Madam. Let me invite Dr. K. Radhakrishnan, Academic Advisor, NEHRU Group of Institutions, to felicitate the gathering. Most respected today's chief guest, Professor Dr. C.P. Vijayan, Honorable Pro Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences, most respected President of today's function, Advocate Dr. P. Krishna Sir, Chairman and Managing Trustee, NEHRU Group of Institutions, all other distinguished personalities sitting on the dais, my dear students, parents, all NGI members. We are very happy to be part of this function on this auspicious day. My dear students, today you are stepping into one of the most glorious professions in the world. The God has given you a wonderful opportunity to serve the society. We pray to Almighty to give you all strength and courage to discharge your duties. Today we are very much proud because we are launching excellent products to the society, to serve the society.
My dear students, and you have to keep in touch with our institution in the years to come also. You are our brand ambassadors. I congratulate all the parents who have bestowed their trust on us. I wish all of you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. May I call upon Dr. P.T. Sebastian, Director, NEHRU Academy of Law, to felicitate the gathering. Chief guest of the day, Dr. Vijayan, PVC Health University, Usha Devi, President of the Kerala Nurses and Midwife Council, Advocate Dr. Krishnadas, other dignitaries on and off the dais, and my dear students. I find there is a close nexus between the legal profession and that of the medical profession or the nursing profession. Because an error on the part of a lawyer can take a person 6 feet above, and an error on the part of a nurse can take a person 6 feet below. So, both of us are bound to be very cautious when you are dealing. A lawyer, when he is representing a client, invariably, my dear friends, he has to make all effort to see that his client is being saved or the person is being acquitted. When you are dealing with a patient, equal or more amount of caution is required. An error of judgment on your part can lead a person's life itself come to an end. So both this profession are noble, and the responsibility improves day by day. My dear friends, one aspect is today we are having two sets of students. One is the beginners and the other one is those who are completed. Don't be under the impression that you are completed. You are not, as the PVC said, it is only just 25%. 75% you have to acquire. And this acquiring of 75% is not just repeating what you have studied. See, the science is growing, the changes are occurring. What you are studying now or what you have studied now may not be helpful for you after 5 years. Because such a vast changes are occurring, scientific researches are going on. And second is, you should improve your knowledge. If you want to be a successful nurse, your syllabus that you have covered is not sufficient. Invariably, you have to improve. And for which you will find there are a number of the courses available now, diploma courses and all. Even when you are practicing, you can have these courses and you can improve your knowledge. And another important point which I wanted to bring to the notice of the Honorable PVC is, sir, here you will find these nursing students or nurses are studying almost 80% of the MBBS syllabus, as I understand. Except for the surgery, you are equivalent to an MBBS student. Why not? The health university will take steps to see that certain percentage is reserved for the nursing students for medical course as a lateral entry. It may be taken up as a challenge by the medical university, health science, because except for the surgery, if you go by the syllabus, and some of the syllabus I have found is more than what the medical students are studying.
If that is the case, as an encouragement and for the better, because nurses are better than the doctors, I find many times, because doctor will be seeing a patient once. A nurse will be seeing the patient throughout the day. That means you know each and every pulse of the patient. If that is the case, your observation, your study of the human, the patient, is more and more compared to a medical man. That's why I said, maybe you can put certain restrictions and conditions. Those who have completed the nursing and have, say, 2 years or 3 years service, they may be a certain percentage is to be reserved for the BSc nursing students. Because more than what the doctors knows, the nurses knows. Because I can give you a small example. See, when a child was brought to a doctor and the child was crying like anything, doctor was thinking of what test is to be. It's a very pediatric case. And what test is to be done, what medicine is to be given. By observation, the nurses asked the parent to give me the child. The nurse has taken the child to the shoulder and just pressed throughout the body. The child stopped crying. What magic? The child has some itching in some part of the body. Some itching, which the nurse very well knows. This type of cry comes when there is some itching. And if you just pass on your hand over that itching area, certainly you will find the child will stop. A medical man will be thinking on the higher level. A nurse has got higher as far as the lower level of thinking as far as the human body is concerned. So consequently you will find you are the better than the medical profession. One more point I wanted to highlight is, it is so unfortunate. There is a discrimination in the medical profession between the nurses and the doctors, which is only seen in India. See, many countries I have visited, I find that there is no distinction between them, or sometimes you will find doctor may be consulting the nurse for some knowledge. Here it is something below the status if the doctor is talking and there is a wrong notion and there is a wrong precedent where the nurses are supposed to walk behind the doctor. It is very discriminatory in nature, my dear friends. You are equally qualified. You are doing your job. A medical man is doing his job. So, and probably because of the Indian scenario, you will find we have the caste system, the reservation of employment, all those things, and we have branded them as higher and these are the lower, which you will find only within the country. And elsewhere in the world, you don't find this type of discrimination or differential treatment as far as the doctors and nurses are concerned. I say with the experience saying that in foreign countries, doctor and nurses are of the same status, same level. I myself being the father of a nurse, my daughter is a nurse. That's why I can very well tell about this, and I have experienced, she is working in Australia now. I visited several times Australia. I visited the hospitals. And one more point at this point of junction. See, the senior doctor in the hospital in Australia, Melbourne, where my daughter is working, my daughter introduced my father. Okay, we talked. And I just casually asked, Doctor, what about your children? So he said, my younger son is a painter. Will anybody, any doctor in this country, in India will say, my son is a painter, or enda magana
പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് തൊഴിലിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം. ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ജോബ്. ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറയല. ഡോക്ടർ എന്നല്ല ആരും പറയല. അവരവർ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ ലെവൽ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ അവരൊക്കെ ഇതില്ല. ഫൈൻഡിങ് ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ ദ ലേബർ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവർ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ വൈറ്റ് വാഷ് അടിക്കുന്ന പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന പണിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഇളയ മകൻ പെയിൻ്ററാണ്. അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് അഭിമാനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഗതികേട് ഇന്ത്യയിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ തൊഴിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബ്രാൻഡിങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ച് ഈ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇന്ന തൊഴിൽ ഇന്നയാക്കുന്ന റിസർവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് സമൂഹം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റിസർവേഷൻ, ഇത് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ നാടിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് കാലത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ തലമുറ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴയ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ഈ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും ഈ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയതിനും ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പാസ്സായത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ്, ബിഗിനിങ്. ഇനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പഠനവും പരീക്ഷണങ്ങളും. ആ പഠനത്തിലും പരീക്ഷണത്തിലും എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you all for your encouraging words. Now we are moving on to our first set of prizes. Let me call on stage Professor Dr. C.P. Vijayan, Pro Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences, to present the prizes for our students' achievement. May I have Mr. Niranjan L. Govin, first year BSc Nursing student, who made us proud by achieving silver medal in state level taekwondo competition. We are delighted to invite Ms. Fatima and Ms. Libacharian, 5th batch, for achieving Proficiency Award 2021, Academic Excellence of Nursing Students in Palakkad District. Ms. Fatima, who secured first prize in 4th year BSc Nursing examination in Palakkad District and top scorer in NEHRU College of Nursing. I request Fatima to come on to the stage and receive the memento. Thank you, sir. Let me welcome Dr. R.C. Krishnakumar, Director Operations, P.K. Das Institute of Medical Sciences, to present the prizes. It's time to announce the best clinical nurse of NEHRU College of Nursing. I request the following students to come onto the stage to receive the memento. From 2015-2016 batch, Ms. Nia Abraham. From 2016-2020 batch, Mr. Mohammad Arshad KT. From 2017-2021 batch, Ms. Manisha PM.
Now we move on to the prize distribution of top scorers of NEHRU College of Nursing. From the batch 2015-19, Ms. Anju V. From the batch 2017-21, Ms. Anjana Suresh. Now we have the best outgoing students of 2015-19 batch, Ms. Uma Suresh. Of 2017-21 batch, Ms. Shilu Shaju. Thank you, sir. Now I request our beloved chairman and managing trustee, Advocate Dr. P. Krishnadas, to present the prizes for the winners in district level Nurses Day competition held at Palakkad. Students, please come forward and receive the prizes. Poem writing competition English, third prize, Ms. Shilpa Yasnaya. Essay writing competition English, second prize, Ms. Aparna G. Nair. Short story writing Malayalam, second prize, Ms. Adila Roshni. Cartoon drawing, first prize, Ms. Aditya P.U. And second prize, Ms. Lavanya Shivan. Cartoon drawing competition, first prize, Ms. Aditya P.U. Second prize, Ms. Lavanya Shivan. Thank you, sir. May I take the opportunity to call our nursing superintendent, Mrs. Jinsi Joseph, to give away the prizes. Group song competition, second prize, Ms. Shilpa S. Nairan Group. Tiruvadirakali, third prize, Ms. Avantika V. and Party. Light music solo, first prize, Ms. Pranavya Das, second year BSc Nursing. Tiruvadirakali, third prize, Ms. Avantika V. and Party.
Light music solo, first prize, Miss Pranavya Das, second year BSc Nursing. Thank you, madam. Now, let me request Mrs. Sumita Krishnadas, Managing Representative, to present the prizes. Chess competition, first prize, Mr. Mohammad Fayaz. Games, third prize, Miss Anjana T. Here we have the prizes to staff who won in the district level Nurses Day competition. Short story writing English, second prize, Lieutenant Colonel Regina P.F. Thank you, madam. Let me invite Dr. K. Radhakrishnan, Academic Advisor, NEHRU Group of Institutions, to present the prizes. Short story writing English, third prize, Mrs. Anumol S. Short story writing Malayalam, third prize, Mrs. Ashwini B. Poem writing English, second prize, Mrs. Anusina Thomas. Essay writing English, third prize, Mrs. Anusina Thomas. Thank you, sir. Let me call upon Dr. P. D. Sebastian, Director, NEHRU Academy of Law, to present the prizes. Cartoon drawing, second prize, Mrs. Shinsi K. Cartoon drawing, third prize, Mrs. Claudia Joseph. Pencil drawing, third prize, Mrs. Shinsi. For games, Mrs. Lakshmi got 2 first prizes. For games, Mrs. Lakshmi got 2 first prizes. Thank you, sir. Thank you all. And congratulations, winners. Gratitude is the completion of thankfulness. I request Dr. Binu Babu, Associate Professor, NEHRU College of Nursing, to propose the vote of thanks. Honorable Chief Guest, trustees, other dignitaries, invitees, faculties, parents and dear students, a happy good afternoon to all. It's my pleasure to
propose the vote of thanks on behalf of NEHRU College of Nursing at this proud moment of passing out and lamp lighting ceremony. I feel honored to thank our chief guest, Professor Dr. C.P. Vijayan, Honorable Vice Chancellor, Kerala University of Health Sciences, and Mrs. Usha Devi P., President, Kerala Nurses and Midwife Council, for sparing their valuable time for us and gracing this event. Thank you, sir. Thank you, madam. I take this opportunity to express my deep sense of gratitude to Advocate Dr. P. Krishnadas, Chairman and Managing Trustee, NEHRU Group of Institutions, for your constant support and guidance. Thank you, sir. I would like to thank Dr. P. Krishnakumar, CEO and Secretary, NEHRU Group of Institution, in his absentia. And I extend my gratitude to Dr. P. Tulasi, Trustee, NEHRU Group of Institutions, in her absentia. Let me thank Dr. R.C. Krishnakumar, Director Operations, P.K. Das Institute of Medical Sciences, for your gracious presence and motivating thoughts sharing with us. Thank you, sir. I may like to express my gratitude to Mrs. Sumita Krishnadas, Management Representative, NEHRU Group of Institutions, for your advice and directions timefully. Thank you, madam. Further, I would like to express my sincere thanks to Professor Dr. Kavidamol PJ, Principal, NEHRU College of Nursing, for the leadership provided in the arrangement of today's event. Thank you, madam. I like to thank Dr. Professor Kumari Haripriya OB for her sincere support and timely help. Thank you, ma'am. I also thank Dr. M.A. Andrews, Principal, P.K. Das Institute of Medical Sciences, for his absentia. Let me thank Dr. S.P. Rajan, Medical Superintendent, P.K. DIMS, in his absentia. And I am grateful to thank Mrs. Jinsi Joseph, Nursing Superintendent, P.K. Das Institute of Medical Sciences, for your presence. Thank you, ma'am. I wish to thank Dr. Radhakrishnan sir, Advisor, NEHRU Group of Institutions, and Advocate Dr. P.D. Sebastian sir, Principal, NEHRU Academy. Thank you, sir, for your inspirational and encouraging speech. Then I would like to acknowledge our gratitude to the principals, HODs and other teaching and non-teaching staff of NEHRU Group of Institutions for their cordial presence. I thank all teachers and non-teaching staff of all NGA Group and NEHRU College of Nursing for their efforts in organizing this event. We are highly grateful to our students, parents for supporting us and taking part in this event with great enthusiasm. Thank you all. Our newly graduate students have given incredible performance and are worthy of the appreciation from our college. NEHRU College of Nursing is proud to all. Then I would like to thank the NCC team of JCET for their effort. Thank you all. I like to thank all the servicing providers, including IT support, catering, sound, then camera, stage, and auditorium. I thank you all for your kind support. Then finally, I thank one and all present for one and all participating in this event. Then I wish all this, I given a special thanks to the brothers team, and I wish all the success to both the graduates and the lamplighting students. Thank you all. And on the behalf of NEHRU College of Nursing and NEHRU Group of Institution, I sincerely thank all. Thank you all. Thank you, sir. I request everyone to kindly raise for national anthem.
May I request all the dignitaries to lead the reception followed by the head of departments, graduates and first year students. Reception followed by the head of departments, graduates and first year students. Head of departments followed by graduates. Followed by first year students.
Following the reception, graduates and first year students are requested to come onto the stage to take the group photo. Thank you everyone. Lunch is being arranged on the ground floor. Enjoy and have a nice day. After the reception, graduates and lamplighted students are requested to report on the stage for group photo.